Спрятался где-нибудь? He once got sloppy with his thieving hands. The missionary caught him, but didn't rat him out. Я прятаться все время Instead, буду. he offered to take him in. Иди нафиг. That missionary raised Zolf like a gentleman, like it was his own son. Taught him theology, history, and mercy. Опять мелкие! Мелкие спиногрызы! А! Собственно, мину. Отлично, к ним еще и здоровые спиногрызы. When the missionary passed away, Zolf promised to continue his work, to bring about a lasting peace between the Ura and Ceylondia. О! Zolf started teaching the missionaries wisdom to any Ura who would listen, and listen they did. Да, неплохо разлетелись. He advocated tolerance and argued that the Ura should atone for the war. He believed the city had much to teach his people. Мне хотел перейти еще 12 волн. However, Zolf felt he could only do so much in the Tassel terminals. Говорят, это He легко. needed Ceylondia to know the Ura had changed. А есть снова индейки-переростки. О, все, убил индейку переростка. Нифига, это что за тварь? Че он такая живучая? He decided to do what the missionary did many years before. He left the city of his youth to brave Еще the больше savage богов. land. О боже. Боже мой, как они меня замучили уже. Я снова весь краснющий, короче.
The journey was hard, but he knew how to fend for himself. And then at last, Zolf saw the rippling walls on the horizon. Ни хрена себе, это что за Рэмбо такие? He endeared himself to city folk straight away, and in turn he fell in love with the city and its people. One in particular. Идите сюда. А! Мелкие спиногрызы! Очень много мелких спиногрызов! Еще и лазеры, блин. Вообще веселая волна. This young lady was fascinated by the Ura, but she never met anyone like Zolf. She told him she knew all the city's best kept secrets. Ох, да, детка. Это яд. The Hanging Gardens was their favorite spot. Вы что, издеваетесь? Меня тут уже ядом травят. Мне кажется, я не переживу. Выходите, твари. О! 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 He celebrated with his friends long into the night. Joy and revelry like he'd never seen. Too bad he couldn't remember it all. It's all right. He woke up alone underground inside the Ura Да ладно, вы издеваетесь. built like an Ura den. But something was wrong. Да. Don't worry about it.
Да ладно, вы издеваетесь, блин. Да хрен отхиливается нахрен. Да ладно, блин. Хватит! Хватит меня мучить. Отстать от меня. That story don't end well anyway. Так как это можно размикрить, блин? Короче, в топку. О, это нереально размикрить просто. Эта фигня триггеривается быстрее, чем я ее убиваю. Фу. Они все равно умудряются в ответку дать. Короче, те ребята даже без модификатора достаточно сильные. It wasn't the first time Zolf had nothing to lose. He was born to a simple Ura couple who didn't last long before plague. Ну это да. Где кто? Опа, опа, опа. А ты откуда? Сейчас буду по хардкору стоять в центре и микрить. He once got sloppy with his thieving hands. The missionary caught him, but didn't rat him out. Ну. Instead, he offered to take him in. Ну. That missionary raised Zolf like a gentleman, like he was his own son. В смысле? Taught him theology, В смысле? А на что я напросился? Мигрить все-таки проще, чем стоять на одном месте. Да и веселее, пожалуй, намного. When the missionary passed away, Zolf promised to continue his work to bring about a lasting peace between the Ura and Ceylondia. Да, это больно. Чуваки суицидулись просто. Сами прыгнули. Нифига себе, тут тоников валяется.
Как вот мне понять, когда она выпускает свои фигни, когда не выпускает? Следующий. However, Zoe felt he could only do so much in the test terminals. He needed Ceylandia to know the Ura had changed. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, фиговый чувак. He decided to do what the missionary did many years before. He left the city of his youth to brave a savage land. Все? Кончились? The journey was hard, but he knew how to fend for himself. And then at last, Zolf saw the rippling walls on the horizon. Минус один. Минус второй. Минус третий. He endeared himself to city folk straight away, and in turn he fell in love with the city and its people. One in particular. О, да! Куча мелочи. Откуда тут турелька? Раз турельки не было. Да даже не одна, их тут две было. This young lady was fascinated by the Ura, but she never met anyone like Zolf. She told him she knew all the city's Да, best тоника kept хватает. secrets. Вот черт. The Hanging Gardens was their favorite spot. It was there that Zolf clasped their hands and proposed in proper Ceylandian style. Ой-ой-ой-ой. Я сейчас фигню He проще только celebrated убить. with his friends long into the night. Joy and revelry like he'd never seen. Too bad he couldn't remember it all. Как раз, по-моему, бронька, точнее молоток, игнорирует броню. He woke up alone underground inside the Ura Ceylandian War Memorial. Фух, жесть какая-то But творится. something was wrong. Опять мелкие! Еще и со здоровыми. Че, все? He emerged from that hole in the ground into a waking nightmare. Everything that wasn't gone was twisted upside down. Ого! Это откуда, зараза? О! Ты-то откуда? Чё за нафиг? Такого не было.
Чё за чушь? The world was frozen, air thick with ash. What few faces he saw on the street stared back at him with gray and vacant eyes. Чё за нафиг? Откуда столько лазеров? Такого в прошлый раз не было. He found his wife-to-be asleep inside her home, but when he reached out to her, she joined with all the ashes in the sky. Ничего. Снова яд. And so Zolf returned to where he proposed in the Hanging Gardens, and there he stood, as if the gods would answer him. Фу. Да фигня какая-то. В этот раз вообще другие волны были. The kid's gonna be okay. As for that man, who knows? Так. Что я хотел сделать? Ну, давайте, наверное, завершим Бастион уже. Udrig. Слушай, я брейк могу? Нет. Taught him a little something from my days on the front. Давай попробуем. Своего часа в руинах. The Tazzle terminals. All that's left of the Ura civilization. And the last stop. Последняя остановка путешествия парня. Вот здесь написано. Так, ребят, а кто не знает, для чего нужен сарай? Been meaning to put up some guardrails. Я не понимаю, для чего нужен сарай? Сарай. Для чего нужен сарай? Он закрыт. И почтовый ящик. The Mansers, they knew everything, even if it cost them. Так, ну мне денег просто не хватает сейчас. Ну давайте попробуем, что ж. Может, сможем пройти. Все равно это уже последняя миссия перед финалом.
Смотри, дофига ж прошло, а? Не, эта миссия не для меня. Вот честно признаю, эта миссия просто не для меня. Я, к сожалению, не умею в такие миссии играть. Ладно. Давайте финальную миссию пройдем уже. И не будем мучиться. Так, все включено. Что ж, let's go. После входа на эту локацию назад пути не будет. Да, я готов. Я готов. No telling where the kid is now. But he'll be all right. Не, нормально, они ваншотаются хотя бы. Just needs to get that shard from Zolf and come on home. Нормально. The calamity hit the Tazzle terminals hardest of all. По крайней мере, тут все ваншотается. No chance anything survived. You know why Zolf went back there. The place was his home. All his old friends. Ой-ё. Taken by the calamity. Еще и усиленные пошли уже. Zolf must be there all alone, just waiting. А ты как стоишь в воздухе? Такие ребята настолько суровы, что опровергают законы физики. You know what's funny? Well, вот это жестко. Меня так встретили. Мило. Че, я остальные? all of us are waiting for a kid. Чё? Это типа была вся засада. Ставлю пару бутляков.